In this presentation, let us see two things. The first one is combination of security association and the second one is internet key management. Let us see the first one, that is combining security association. As we have seen, what is security association? It is nothing but the connectivity between your source and the destination. ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಈ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಅಪ್ಲೈ AH ಆರ್ ESP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ನಂಗೆ ಯಾವ ತರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇಕು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದಿ protocols will be implemented. But for the same SA, I cannot have both AH and ESP. If a packet, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗೆ ಎರಡು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ then I cannot implement AH or ESP. Both cannot be implemented for a single security association. But ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, hence the name is combining security association. If I combine one or more than one security association, then I can provide both the services that are provided by the AH and as well as ESP. So we will combine multiple SAs in order to employ both the services that are desired by the traffic flow. ಇದನ್ನ ಎರಡು ತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಇಟರೇಟೆಡ್ ಟರ್ನಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡ್, ಒಂದು ಟನಲಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇರ್ in transport adjacency we will have transport mode. In this we will combine one or more security protocol to the same IP packet without calling tunneling. Tunneling na call ಮಾಡಲ್ಲ, because it is with respect to transport mode. ಒಂದೇ level combination ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ provide ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ as we have combined the security association, at the same time we will combine AH as well as the ESP to provide the services or the functionalities of AH and ESP at the same level. This is with respect to your transport adjacency. ಅದೇ ನಾನು iterated tunneling ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ layers ತರ consider ಮಾಡ್ತೀವಿ, where we will have multiple layers, where in each layer AH service ನ provide ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ESP service ನ provide ಮಾಡಬಹುದು. It depends on how the traffic flow requires the services that are provided by the AH as well as ESP. Let us see how the combination can be done. Here we have four cases. ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ರೂಟರ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ರಿಮೋಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಗಳ ಮಧ್ಯ ಆಗ್ಬಹುದು. ಯಾವ ತರ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. End systems will communicate via security association. If they want to share something, ಏನಾದ್ರೂ share ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ first they have to establish the or they have to create the security association. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ how they exchange, ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅಂದ್ರೆ they'll first exchange the secret key. Once they have created your security association, they'll exchange the secret key exchange ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ they can either go with AH, ESP, both ESP followed by AH or vice versa. AH ಆದ್ಮೇಲೆ ESP ಆಗ್ಬೋದು. But in your case one, it is with respect to transport mode, where we will not apply the tunneling mode. Next we have ಕೇಸ್ ಟು. ಕೇಸ್ ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೇಸ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಗೇಟ್ವೇಸ್. ಗೇಟ್ವೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದ್ ರೂಟರ್ ಇಂದ ರೂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈರ್ ವಾಲ್ ಇಂದ ಫೈರ್ ವಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿ ಡಸಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ನೋ ಹೋಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿ IP security protocol. IP security protocol ನ ನಾವು ಎಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕೇಸ್ ಟು. This may act as, or this could be an example for your virtual private network, and this
will support your tunnel mode. Tunnel mode na support ಮಾಡುತ್ತೆ where it is also for a single AH ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ AH ನ implement ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ESP or both ESP as well as the authentication. It is based on the user requirement. We can go with this. But nesting tunnels ಅಂದ್ರೆ one tunnel ನ ಇನ್ನೊಂದು tunnel ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋದು it is not possible with respect to this case. This is with respect to your case 1 ಅಂದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is between your gateways as a the case 2 is between security gateways or the firewalls or the routers. This is with single tunnel method. ಅದೇ ನಾನು ಕೇಸ್ 3 ಹೋದ್ರೆ where it will provide the nested tunneling and again it is between either from host to gateway or gateway to gateway or gateway to host. ಅಂದ್ರೆ host ಇಂದ router ಗೆ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ router to router ಆಗಬಹುದು. It is the combination of your first and the second. But ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ I can go with nested. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟನಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟನಲ್ ನ I can provide. Case 4 is with respect to your remote thing. Remote hosts ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ IP security protocol ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ security provide ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is with respect to your case 4. Case 3 is end-to-end security. Case 2 ಮೇಲೆ add ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is just the combination of case 1 as well as case 2. Gateway to gateway ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ host in the gateway or gateway to host, but here we will make use of tunnel and nested tunnel is also supported by in your case 3. Coming to your case 4, it is with respect to remote host where which remote host will make use of internet na yav organizations use ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ organization ಗಳು case 4 method na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು they will implement IPsec in order to provide security. Next concept we have here is the internet key exchange. As I have told, n number of keys irutte. If I want to encrypt the data and decrypt the data, ivaga symmetric key athwa secret key encryption anta nav ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೀ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಗೆ ಕೀ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೀ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದೇ ಕೀ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೇಮ್ ಕೀ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ರಿಸೀವರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕೀ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಡೋರ್ಗೆ 2 ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕೀ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ರಿಸೀವರು ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೆಂಡರು ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. The key management where it will determine how the distribution of secret key should takes place. ಅದು pairs ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಕೀ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ when we are transmitting the keys ಅಂದ್ರೆ ಕೀನ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we have to provide both integrity as well as confidentiality. ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿನೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿನೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. We have two types of key management. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀಸ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಟೋಮೇಟೆಡ್. ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಡ್ಮಿನ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಕೀ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ದಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನ್. ಆತರ ಮಾಡಿದಾಗ he may not change that particular password. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಂದು ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಓನ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ವಿಶ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಯಾರ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್. ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೀಸ್ ನ ನಾವು ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Rather than these two things, we have two more things, that is Oakley Key Determination Protocol and Internet Security Association Key Management Protocol. Oakley Key is nothing but it is completely based on your Diffie-Hellman algorithm. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ similar to your Diffie-Hellman algorithm.
Next we have the Internet Security Association and Key Management Protocol. It provides the framework for key management. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗಬೇಕು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಯೂಸರ್ಸ್, ಸೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ Internet Security Association and Key Management Protocol. Where this provides the framework ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, then how the things should be managed. Everything comes under your ISA KMP. Let us see how the format of this ISA KMP is. Coming to this, we have initiators security parameter. Initiator security parameter is nothing but it is of 64 bits length ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, and it is like chosen by the initiator. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ in order to identify a unique IKE security association, where IKE is nothing but Internet Key Exchange Security Association. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಸ್ ಪಿ ಐ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ parameter. Next we have responders security parameter index, where again it is of 64 bits. It is to identify a unique responder ಅಂದ್ರೆ receiver SA ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೀವರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ we have this parameter. Next we have the next payload. This is of 8 bits. This is used to indicate first payload in the message. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ we have this next payload. Next we have MJ version, that is major version. It is of 4 bits, where it includes or it indicates major version. ಮೇಜರ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ IKE ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ we have MNVR, this is with respect to minor version. Again it is of 4 bits. ಮೈನರ್ ವರ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೈನರ್ ವರ್ಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ವರ್ಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟೈಪ್. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೌ ದಿ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟೈಪ್. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟೈಪ್ ಬಂದು ನಮಗೆ 8 ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್. ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 8 bits. 8 bits ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 3 bits ನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸೆಂಡರ್ದು ಯೂನಿಕ್ ಐಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ ಬಂದು ಯಾವ ವರ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಥರ್ಡ್ ಬಿಟ್ ಬಂದು ರೆಸ್ಪಾಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೀವರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಬಿಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, that is used to check whether the response for a message is been given or not. Particular message ID ಗೆ response ಮಾಡಿದೀವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ we have one more bit. Next we have the message ID which is of 32 bits. ಈ 32 bits ಮೆಸೇಜ್ ಐಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೀಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ದೆನ್ ದೋಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ retransmitted ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಂತ್. ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ length of the message is being given by this length parameter. Again this length parameter is of 32 bits. This is the IKE header format. But next we have here is the generic payload header. Generic payload header ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಮೇಜರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಲೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಲೋಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದ್ರೂ 0 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಲೋಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಟು 0. ಎಲ್ಸ್ ಸಮ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಲೋಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ. ದಿಸ್ ಸಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್
ಬಿಟ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಬಿಟ್ ಏನಾದ್ರೂ 0 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪೇಲೋಡ್ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೇಲೋಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ದಿ ರಿಸೀವರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆ ಪೇಲೋಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್. ಇಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು 1, ಸಿ ಏನಾದ್ರೂ 1 ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಅಥವಾ ರಿಸೀವರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಸಿ ಇಸ್ 0, he can skip the packet ಅಥವಾ ಪೇಲೋಡ್. ಅದೇ 1 ಆಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ where this is been reserved for some purpose. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ reserved parameter. Next we have the payload length. Payload length ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ complete data length ಏನಿರುತ್ತೆ that is been given in this parameter. This is with respect to the format of header and payload formats of IKE. The same thing is being given here. This is initiator SPI, responder SPI. Next payload, major version, minor version, and exchange type, flags, message ID, length. All these things I have already told in the diagram itself.